హలో స్టూడెంట్స్ అండ్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్లో డేటా టైప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, దానికంటే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. కమింగ్ టు ద డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్ అనేవి మనకు పైథాన్ కంటే ముందు సి లాంగ్వేజ్లో అండ్ C++లో కూడా మనం చూడడం జరిగింది. సో సింపుల్గా డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే the type of data we are giving to a variable. ఒక వేరియబుల్ కి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తున్నాము స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెమరీలో అనేది డేటా టైప్ అండి. సో ఈ డేటా టైప్ లో మనకు మెయిన్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. పైథాన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి? 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఆర్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటాం. వీటిని బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఆర్ దీన్ని మనం ఏమంటాం? బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటాం. ఈ బేసిక్ డేటా టైప్లో న్యూమరిక్, నాన్ న్యూమరిక్ టైప్స్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఏమేమి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి? మెయిన్గా మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్, దీన్నే బేసిక్ అంటాం లేదా ప్రిమిటివ్ అని కూడా అంటాం మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్. ఓకే, ఇది మనకు సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో కానీ జావాలో కానీ కనిపించలేదండి, ఇక్కడ పైథాన్లోనే కొత్తగా కనిపిస్తుంది. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ we have in Python. So in Python we have 3 kinds of data types. One is built-in data type. In that built-in data type we have 2 types, that is numeric data type. So numeric అంటే మనకు తెలుసు అదేంటి, ఇంటీజర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, పాయింట్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ ఇంట్ అంటాం కదా. సో ఈ లాంగ్ ఇంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, పైథాన్ సెకండ్ వెర్షన్ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుందండి లాంగ్. ఓకే, లాంగ్ అనేది పైథాన్ సెకండ్ వెర్షన్ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. పైథాన్ థర్డ్ వెర్షన్ నుంచి లాంగ్ని కూడా ఇంటీజర్లో యాడ్ చేశారు. ఓకే, పైథాన్ థర్డ్ వెర్షన్ నుంచి లాంగ్ని కూడా ఇంటీజర్లో యాడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కాంప్లెక్స్? మనకు మ్యాథ్స్లో A+BJ ఫామ్లో ఉన్నాయి, అంటే 5+6J ఫామ్. ఇది రియల్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్. సో ఈ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్ ఫామ్లో ఉండే వాటిని మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని అంటాము పైథాన్లో. దీస్ ఆర్ న్యూమరిక్ టైప్, మీన్స్ రిలేటెడ్ టు నెంబర్స్. ఏంటివి అవి? ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్, కాంప్లెక్స్. దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు నెంబర్స్ called numeric data type. Next one వచ్చేసి నాన్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. we know that నాన్ న్యూమరిక్ మీన్స్ నెంబర్లు లేకుండా. సో నెంబర్లు లేకుండా ఉండే వాటిలో డేటా టైప్స్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్గా 3 ఉన్నాయండి. ఆ 3 డేటా టైప్స్ ఏంటి అంటే నన్. సో హియర్ నన్ ఈజ్ ఏ డేటా టైప్. మనం కీవర్డ్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నామండి, నన్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. సో నన్ మీన్స్ గివింగ్ నథింగ్. సో దీని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఫ్యూచర్లో. నెక్స్ట్ బోల్ మీన్స్ బులియన్, బులియన్ మీన్స్ మనకు తెలుసు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిజల్ట్ వచ్చే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం బులియన్ వాల్యూస్ కింద తీసుకుంటామండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్టిఆర్ మీన్స్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాన్ నెంబర్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ను కూడా మనం నాన్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్ కింద తీసుకుంటామండి. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్ట్రింగ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇవి ఒక్కొక్క దాని గురించి అన్ని తెలుసుకుందామండి మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అండి. సో సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సమ్ సీక్వెన్స్, అంటే ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంటున్నాయి. సో అవి ఏంటి అంటే రేంజ్, లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, సెట్, బైట్స్, బైటరీ. దీస్ ఆల్ ఆర్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్. వీటి ఒక్కొక్క దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. దీస్ డేటా టైప్స్ ఆర్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై users.
So we know that array in C language, okay, and class in C++ and Java, and module. So these three are user defined data types. We know that array and class, we have extra module. So this is brief introduction about data types. ఇందులో ఒక్కొక్క డేటా టైప్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో మనం డేటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి చూడాలి. వై బికాజ్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ లో ఫస్ట్ న్యూమరిక్ అండ్ నాన్ న్యూమరిక్ ఉన్నాయి కదా. న్యూమరిక్ మీన్స్ నెంబర్స్. సో నెంబర్స్ వచ్చేవి మనకు 4 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి. నెంబర్స్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ గా 4 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ బైనరీ నెంబర్, octal number, decimal number, hexadecimal number. We know that already from basics of PPS. Binary numbers, octal numbers, decimal numbers, and hexadecimal numbers. These are the number forms or number systems. We know that binary number ante base 2 వచ్చేసి ఉంటుంది, and octal number వచ్చేసి base 8 ఉంటుంది, అండ్ డెసిమల్ నెంబర్ వచ్చేసి మన నార్మల్ నెంబర్ మామూలుగా 1 2 3లు ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చేసి బేస్ 10 ఉంటుంది, అండ్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ బేస్ 16 ఉంటుందండి. సో ఇన్ పైథాన్, ఓకే, ఈ పైథాన్లో ఓకే సేమ్ బేస్ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ ఆ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి ముందు ఒక ప్రిఫిక్స్ వాడతామండి. ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 5 నెంబర్ రాయాలండి. 5 నెంబర్ అంటే ఏంటి? 101 ఇన్ బైనరీ. కానీ దీని ముందు నేను ఏం యూజ్ చేస్తానంటే పైథాన్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు 0b, ఐదర్ 0 క్యాపిటల్ బి ఆర్ 0 స్మాల్ బి యూజ్ చేస్తానండి. అదేవిధంగా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఆక్టల్ నెంబర్, వాట్ ఐ యూజ్ 0 స్మాల్ ఓ ఆర్ 0 క్యాపిటల్ ఓ. సో ఇక్కడ చూడండి 0 స్మాల్ ఓ ఆర్ 0, అంటే నేను ఆక్టల్ నెంబర్ రాయడానికి ముందు ఈ 0 క్యాపిటల్ 0 అండ్ క్యాపిటల్ ఓ కానీ 0 అండ్ స్మాల్ ఓ కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా బైనరీ నెంబర్ రాయడానికి ముందు 0 స్మాల్ బి ఆర్ క్యాపిటల్ బి, తర్వాత సక్సెసివ్ బైనరీ నెంబర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ hexadecimal number, what I have to write hexadecimal, suppose 0 FF అనేది హెక్సాడెసిమల్ అండి. దీని ముందు నేను ఏం రాయాలి? 0 స్మాల్ ఎక్స్ కానీ 0 క్యాపిటల్ ఎక్స్ కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ప్రీఫిక్సెస్ ఇన్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఇవి పైథాన్ మాత్రమే ఉంటాయండి. సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో కానీ ఎక్కడ కూడా మనం నెంబర్ సిస్టమ్స్కి ప్రిఫిక్స్ అనేది మనం యాడ్ చేయలేదు. ఇన్ పైథాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ నెంబర్ టు అనదర్ నెంబర్. సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్ అంటే కన్వర్టింగ్ వన్ నెంబర్ ఇంటూ అనదర్ నెంబర్. సపోజ్ 55 ఈజ్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ విత్ బేస్ 10. I want to convert this into binary number. What I have to do? Just bin. Bin is a function which is used to convert any number into the binary number. Bin 55. If I give bin 55, it will give binary number of 55. So we will check in Python IDLE once we will get to know. Python IDLE open చేస్తున్నాను నేను. Here I have given a equal to 55. So this is the decimal number a equal to 55. I want to change this into binary, that is bin 55, or I can give bin a value 55. So bin, it gives, I have told that it gives prefix first. 0b is the prefix, and what is the value of 55? 11011. This is the binary value of 55, and using suffix 0b, I said that it will give suffix. Next, if I want to convert that 55 into octal, so same OCT. So I want to use OCT function 55. So 55 number I am converting to
octal. So here you can see octal. What is the prefix of octal? 0 and small o or capital O. And what is the value of 55 in octal? That is 67. So if I want to convert the number into hexadecimal, so that is hex function. So converting any number into hexadecimal, I am using hex function. In hexadecimal, the value of 55 is 0x. This is the prefix, and 37 is the actual value of 55 in hexadecimal. Like this, we are going to use some basic functions to convert one number system to another number system. Those number systems are, to convert any number into binary, I am going to use bin of 20. It converts 20 number into binary. 20 is basically decimal number. So OCT, octal number. So OCT of 55, I am converting a 55 number into octal number by using OCT function. These are built-in number functions. Okay, hex. So I am converting a value into hexadecimal using hex function. These are the basic functions which we use on numbers. As I said, we have four types of data types. In that, first one is built-in data type. So in built-in data type, we have mainly two types. One is numeric data type, second one is non-numeric data type. One is numeric data type and another one is non-numeric data type. In numeric data type, we have integer, float and complex. I said already, in Python third version, which we are using now, Python third version. In Python third version, there is no long. Okay, there is no long data type in Python third version. It is included in integer only. So Python included long data type also into integer only. And next one is complex. We know that integer, float and complex. Long is joined to integer only. In Python 3 we don't have any long integer type. Up to Python second version we have that. In Python third version we does not have. Next vachesi non-numeric type. In non-numeric type, what we have? We have mainly three types. In non-numeric type we have three types: none, bool and str. Str for string and bool for boolean and none for none. So these are the three data types we have in non-numeric. We will discuss everything clearly now. So, and in user defined data types, what we have? So in user defined data types we have arrays, class and module. So we will see the new thing which is none here. So none means none data type represent an object that doesn't contain any value. None data type represents an object that doesn't contain any value. ఎటువంటి వాల్యూ కంటైన్ చేయని యొక్క డేటా టైప్ ని మనం ఏమంటాం? నన్ డేటా టైప్ అని అంటామండి. కమింగ్ టు ద న్యూమరిక్ డేటా టైప్, we have three: ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్. లాంగ్ కూడా ఉండేది, బట్ పైథాన్ వెర్షన్ 3లో అది లేదు. అప్ టు పైథాన్ వెర్షన్ 2 వరకు అది ఉన్నది. ఇన్ 3లో లాంగ్ కూడా ఇంటీజర్లోనే కలపబడింది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్? ఓకే, సో we will discuss about integer data type first. So int, what is mean by int? Int means we are learning from C language onwards. Int means integer. Int means integer. So in integer we are going to take the numbers all positive and negative, all positive numbers and negative numbers, and without decimal point. సో ఇంటీజర్లో డెసిమల్ పాయింట్ ఉండొద్దండి. డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మీన్స్ -5, 5, 99, 29, 55, any number that is, even pin code 564512, 564512, 567521. సో ఇట్లాంటి ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే, ఎనీ లాంగెస్ట్ నెంబర్, ఎనీ లార్జెస్ట్ నెంబర్,
comes under an integer without decimal point and imaginary value. Okay, and it is possible to store very large integer number as there is no limit for the size of an integer data type. మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కి ఒక సైజ్ లిమిట్ అనేది ఉండేది. సో దట్ ఈస్ -127 టు 127 సంథింగ్. ఓకే, ఒక లిమిట్ అనేది ఉండేది, ఒక రేంజ్ అనేది ఉండేది. బట్ హియర్ we don't have any limit, any range for integer numbers. That is, here clearly I am mentioning no limit for the size of an int data type. So int data type ki etuvanti size anedi mention cheyatledu nenu. Suppose I am giving a variable name pin code. Okay, pin code ane variable name ivocha andi. సో ఇవ్వద్దు అన్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి ఐడెంటిఫైర్స్ క్లాస్ చూసి ఇక్కడికి రండి, ఇదే ఛానల్లో ఉంటుంది. సో ఈక్వల్ టు 564512. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్, దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ and this is integer type variable. Why? Because I am assigning integer value, so it is integer type variable. That's it. For example, if I take 20 integer, 10 minus, okay, I have said already all positive and negative values are integers without decimal point and no limit. These 3 points you have to remember. What is integer number? All the numbers positive and negative without decimal point, okay, and no size limit. These 3 points you have to remember while reading about integers in Python. Okay, next coming to the float. So in C language onwards we are learning floating point number, that is which have decimal points. Decimal points means in the mundu integer lo only 5 varke తీసుకున్నామా, but I can take now 5.5, 5.567, 5.792. Like this I can take precision values also, means point values also. Okay, here I have taken run rate. Run rate is a floating type variable. Why? Because I am storing floating point value. So that is -0.8. I can use all the positive and negative decimal numbers. Okay, in integer all the positive, negative, non-decimal numbers. Here all decimal numbers which have the point value. Okay, here I can take example 25.56, 10.5, minus 45.69, minus 0.8. Like this I can take point values. Price 25.56, run rate. Like this I can take any number with decimal point is known as floating point value. Here also we don't have any limit for floating point number also. So here you have to remember what is floating point numbers. We can take decimal point values also. In integers we cannot take decimal points. In float we can take decimal point numbers also. And the variable which is storing the floating point is known as floating point type variable. Okay, this is the floating point value, and these are the examples of floating point values. Okay, point values. Okay, this is float. Next, complex number. This is not present in C language, you have to see carefully. So the number which is in the form of a plus bj, or x plus yj. If we have a number in form of x plus yj or plus a plus bj, then we call it complex number. Okay, in Python we have the facility to give complex numbers also as an input, where in C language we don't have. Okay, suppose in a plus bj, okay, a is a real number and b is part of imaginary number, and j, what is j? J is square root value of -1. So we must have suffix, not prefix, suffix with imaginary number.
imaginary number always follows with the suffix j. Okay, j is the square root value of -1. So this is you have to remember. For example, I have given here plus 5 plus 5 plus 7j. What is that? 5 plus 7j. So 5 is a real number, 7 is a imaginary number followed with j, which is square root of -1. Here we use the word com. For integer we are using int. For floating point number we are using float. Same like that, for complex number we are going to use com. So com is a type variable which stores a complex number. Okay, is it clear? It is complex number. Next, boolean data type. So boolean data type. So we know that from C language onwards, what is mean by boolean data type? That is only two values, true and false. Okay, if the result satisfies the condition, true will be come. If result unsatisfies the condition, false will come. Okay, Python internally represent true as 1 and false as 0. So Python అనేది internal గా false అంటే 0 అని and true అంటే 1 అని తీసుకుంటుంది. So we will see that once. సో ఇక్కడ నేను Python IDLE ఓపెన్ చేశాను. boolean కాబట్టి bool 1 that is true. Okay, bool 2 that is true. Any value other than 0 that will be true. Okay, bool 0 that will be false. Bool -1 that will be true. Means anything other than 0 will be true and 0 will be false. Okay, like this we are going to take boolean numbers in. What is boolean number? Boolean number is true or false. True means 1 and false means 0. Next, very important, sequence type. Okay, sequence type. So name itself saying it should be in some sequence. The numbers or the values or the data which are in sequence type, that should be in a order or that should be in a specific format. Then it is called sequence data type. In sequence data type we have mainly string, list, tuple and range. These are the 4 types of data types, datas we have in sequence data type. Okay, we'll discuss about each one. First, string. What is a string? String is a data type. What is string? So we know that a string is array of character or group of character closed with double quotes. Suppose I am giving group of characters Mahesh. Okay, so I am giving Mahesh. I must close with double quotes or single quotes. In C language we are going to use only double quotes. Okay, but in Python we can use single quotes or double quotes. Okay, for string. So for example, I am giving str1 spurti double quotes and str1 spurti single quotes. Okay, I can give like this: hello, svtech, knowledge and Rahul. Like this I can define a string variable. We will see in IDLE. So I am opening Python IDLE. So I am giving str string equal to Mahesh. My name is Mahesh. Print str Mahesh. Okay, so I am giving s equal to hello, h equal to hello, print hello. Like this it came. Suppose I want to give single quotes, m equal to single quote Raju, giving Raju as input, enter, print m, takes Raju as a string. Like this I can give single quotes or double quotes for string values. In strings, what do you have to remember? First one, strings are group of characters enclosed with double quotes or single quotes. You can use double quotes or single quotes. Okay, and what is the syntax to
define or declare a string name, okay, equal to string value. What is that syntax? String name, you can give anything. String name equal to double quotes or single quotes string value. Okay, this is about the string basically. Okay, next list. So name itself saying what is mean by list. Group of elements. Okay, it can store different types of elements which can be modified. So ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను, గుర్తుంచుకోండి. array array is collection of elements which are same type. Array is collection of homogeneous elements or similar type of data elements. But here list is also same like array, but it stores different types of elements like structure in C language, and which can be modified. Means the values which are in list లో ఉన్న values ఇవి ఉన్నాయి కదా, సపోజ్ we can change them. మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు? we can change the values which are in list, and it is represented by square brackets. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి కదా మన కీబోర్డ్ లో, ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి, ఓకే, ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఏది పెట్టినా సరే మనది లిస్ట్ కిందికి తీసుకుంటుంది. we will see once in Python. ideally I'm opening ideally, I'm taking list name as L or list equal to square brackets 1 comma integer 2.0 comma float. Next వచ్చేసి Mahesh. So I have taken list, print list. So list is printed, means it is taking integer value as well as float value and string also. Means different types of data elements will be taken by the list. Okay, here you have to remember first thing, list is group of elements. So that group of elements will be different types of elements and which can be modified. The elements which are in list we can modify in future, and it is represented by square brackets. So what is the syntax? List name, I have given list name as data equal to, I am representing square brackets, right? In between I am going to give any number of elements. So to access the elements in the list we are going to use the index manner only. Here we have 1 2 3 4 5 elements. For 5 elements I am giving array index, array like index, that is data of 0 and data of 1, data of 2, data of 3 and 4. Okay, that is data of 0 comma n minus 1. Okay, 0 comma n minus 1. What is data of 3? The value which is in the third place. This is 0 1 2 and 3 21.3. like this we are going to access the elements which are in list. Okay, so here you have to remember few things, I will tell. So list is a group of element. That group of elements will be different types. The list elements can be modified, we call it mutable. What is mean by mutable? The elements which are able to change in future. Okay, next వచ్చేసి we can represent this access this with index values, or we call it offset, or we call it index. Okay, index లేదా offset అంటాం. What is the data of 2? So the element which is in place of 2, that is minus 50. like this we are going to access the list values. Okay, next tuple. So tuple is also group of elements. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, array and list and tuple, these all are group of elements only. But array is similar kind of elements. All are integers, all are strings, all are floating point values. But in list we can take different kinds of
data types. In tuple also we can take different types of data types. Okay, and it is similar to list, but tuples are read only, which means we cannot modify. In last slide we have discussed about a list. It can be modified, means I said that mutable, but tuple is we cannot modify, means immutable. What is the main difference between the list and tuple? List is mutable, means the values which are in list we can change. What is tuple? Immutable, means the values which are in tuple we cannot change. And we represent list with square brackets, but tuple with parentheses. Okay, open and close parentheses. Okay, here I'm taking data as tuple name, and I'm giving some values into the tuple with parentheses. So accessing will be same like index manner. Okay, we will see the difference between the tuple and list using IDLE. Here I am taking list equal to, how we represent list with square brackets, right? 10, 20, 30, comma Mahesh. Like this I am going to take list with square brackets. Okay, so something is wrong. So for Mahesh I have given only one side is double quote and another side is single quote, so that is not acceptable. So I have to give same quotes both sides. Okay, I have to give double quotes here also. Okay, print list is printed. Now I am giving tuple equal to, I have to give parenthesis. Okay, not square brackets, I am giving parenthesis. 23 like this. Okay, and Mahesh like this I can give print is print. The only difference is here I have used square brackets and here I have used parenthesis. And I said that list is mutable and tuple is immutable. We will see list. So what is the list? 10 comma 20 I have given basically. So print list. So list is printing 10, 20. I want to change the list value 10 to 30. అంటే 10 ఉన్నదాన్ని నేను 30 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లిస్ట్ అదే నెంబర్ 0 కదా, లిస్ట్ 0 ఈక్వల్ టు, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ లిస్ట్ 0 అంటే 0 ప్లేస్లో 10 ఉంది, 30 రావాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రింట్ లిస్ట్. సో చూడండి 10 ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది? 30, means the values which are in list I can change. Okay, so that is mutable. Suppose if I take tuple in place of list, tuple equal to we have to use open bracket and close bracket parenthesis, right? 10 comma 20, print 10, 20. Now I want to change tuple value of 0, tuple value of 0 equal to not accept. It is throwing error. Why? Because the changing of elements in tuple not possible, means immutable. So is it clear what is the tuple and what is the list? List is mutable and tuple is immutable. Like this we are going to take the differences between tuple and list. Next, range. What is the range? So range is a data type which shows the between values, means upper limit and lower limit ఇస్తే మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ range represent a sequence of numbers. The numbers in the range are not modifiable. Suppose I have given rg equal to range 5, means up to 5 values, 0, 1, 2, 3, 4. These are the 5 values I am going to take. Next, I given range, okay, 10 comma 20 comma 2. So here the starting value of the range is 10 and the ending value of the range is 20. And what is the set value?
or we say that set type. Okay, that is 2 means we have to leave 1 after 10, that is 12, that is 14, that is 16, that is 18. Okay, like this I am going to take the values. Okay, so range values also represented by and accessed by the index values only, index 0 1 2 3 4. So this is about range. Next, set. What is a set? So here list and tuple, these are ordered collection of data. Means the data is uh, collected and accessed in a order or sequential manner. But set is unordered collection of data elements. Like మ్యాథమెటిక్స్ లో మనకు సెట్స్ అనేది ఉండేది కదా. ఓకే, సెట్స్ అండ్ సిరీస్ సంథింగ్ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ లో. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో సెట్స్ అనేవి అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ data elements, and the order of elements is not maintained in the set. Okay, so what is mean by unordered? The order of elements is not maintained in the sets. In list and tuples it is maintained, but here it is not maintained. It means the elements may not appear in the same order as they are entered into the set. So ఇందాక మనం 10 20 30 ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 1 సెకండ్ వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 2 థర్డ్ వాల్యూ అనేది మనకు తెలిసేది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇండెక్స్. బట్ హియర్ మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా స్టోర్ అవ్వవు, ర్యాండమ్ గా స్టోర్ అవుతాయి, ఒక ఆర్డర్ లో స్టోర్ అవ్వవు. కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ మెయింటైన్ ఏ ఆర్డర్ ఇన్ సెట్స్. అండ్ a set does not accept duplicate elements. Set లో ఓకే, సెట్ లో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. ఓకే, ఇన్ లిస్ట్ అండ్ ఇన్ టపుల్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. అంటే మనం లిస్ట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, 10 20 10 మీన్స్ డూప్లికేట్ ఆఫ్ 10 రెండు సార్లు రావచ్చు. But in sets it is not possible. Duplication of elements will be not allowed. Okay, next, sets are unordered, so we cannot access it elements using index. As I said earlier, so in list manam a of 0, a of 1, a of 2 అని ఇండెక్స్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసేది లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ టపుల్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఈవెన్ అరే ఎలిమెంట్స్ కానీ. ఇక్కడ అది పాసిబుల్ అవ్వదు. వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. So accessing its elements using index is not possible. Next, sets are represented using curly brackets. We know that list is represented using square brackets, and tuples are represented using parentheses, and the sets are represented using curly braces. Okay, is it clear? So here I am taking a set name data, that is 10 20 30 Guru, Raj and 40. I am representing with curly braces, Okay, here it is not possible to take the repeated values. Okay, duplication is not possible. Is it clear? So we will see once example for set. So list. So we will see list in square brackets 10 20 30 again I can take 10. Tuple equal to use parenthesis 10 20 Mahesh. I have to use curly braces. Okay, 10 20 30. Suppose I use again 10. Duplicates of values are not allowed in sets. Okay, print list. It prints list and print tuple. Print set. Prints set but not duplicate values.
Here I have given for set I have given 4 values 10, 20, 30 and 10, but it taken only 3 values. Why? Because 10 is duplicated. Duplicate values are not taken in sets. Okay, so this is the example of sets. Okay, so mapping type or dictionary type. So mapping or dictionary type is one more sequential data type, that is a map. Is that a map or dictionary type? Okay, dictionary type ni manam dict తో చూపిస్తాం. Group of elements in the form of key value pairs. సో ప్రతి వాల్యూకి ఒక కీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ కీ వాల్యూ ద్వారా ఆ వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. సో అలాంటి స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటున్నాం? డిక్షనరీ లేదా డిఐసిటీతో చెప్తాము, లేదా మ్యాపింగ్ టైప్ అంటాం. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ టైప్ అండ్ మ్యాపింగ్ టైప్. సీక్వెన్షియల్ టైప్లో మనకి ఏమున్నాయి? లిస్ట్, టపుల్ అండ్ స్ట్రింగ్. మ్యాపింగ్ టైప్లో ఏమున్నాయి మనకు? డిక్షనరీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిక్షనరీ టైప్ని కూడా మనం ఎలా చూపిస్తాము అంటే కర్లీ బ్రేసెస్తోనే చూపిస్తాము. కర్లీ బ్రేసెస్తోనే చూపిస్తాము, లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా సేమ్ కీ వాల్యూ అని చెప్పాను కదా, ఒక పర్టికులర్ కీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయట్లేదు చూడండి, నేను 0, 1, 2, 3లు లేవు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇండెక్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ కీ వాల్యూ ఫర్ రాహుల్, దట్ ఈస్ 101. I am giving a key value for Raj, that is 102. I am giving a key value for Sonam, that is 103, and I am giving a key value for 2000. Like this I am going to give few key values for each pair of values. So this is 101 Rahul, 102 Raj, 103 Sonam. Like this I am giving 2000 Rahul, 3000 Raj, 8000 so on. Like this I am going to give a pair of values. Okay, if we found one value, another will be found easily, that is a pair. Okay, like that we are going to show dictionary values. Next, string data type. So what is mean by a string? In future we are going to know more about the strings, but here I am giving few important points related to the strings. So strings is like any other language. Python also string is sequence of characters or array of characters. Okay, Python does not have a char data type. So మనకు C language లో, C++ లో, జావాలో ఉన్నట్టుగా క్యారెక్టర్ అనే డేటా టైప్ పైథాన్ లో లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ we can use single quotes or double quotes to represent strings. Already we discussed single quotes or double quotes for strings. However, Python recommends to use single quotes. కానీ Python ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది? సింగిల్ యూజ్ చేయొచ్చు, డబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ సింగిల్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ద డేటా టైప్ యూజ్డ్ బై పైథాన్ ఇంటర్నల్లీ ఫర్ స్టోరింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఈజ్ str. సో స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి లోపల ఏ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తుంది? str. ఇంటీజర్కి ఇంట్ కదా, ఫ్లోట్కి ఫ్లోట్ కదా, అలా బులియన్కి bol కదా, బుల్ కదా. సో అదేవిధంగా స్ట్రింగ్కి str అనమాట పైథాన్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్, సో మనకు ASCII వాల్యూస్ లాగానే పైథాన్లో యూనికోడ్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఈ యూనికోడ్ని బట్టి క్యారెక్టర్స్ అనేవి నెంబర్ సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేయబడతాయి. మనకు ASCII నెంబర్ అనేది ఉంటుంది కదా, క్యాపిటల్ A ఈక్వల్ టు 65 అండ్ స్మాల్ a ఈక్వల్ టు 97. దిస్ ఈజ్ ASCII కోడ్స్. అదేవిధంగా పైథాన్లో యూనికోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, టు కన్వర్ట్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ద నెంబర్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, యూనికోడ్ ఈజ్ ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ విచ్ సపోర్ట్స్ మచ్ వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కంపేర్డ్ టు ASCII. ASCII వాల్యూలో ఓన్లీ 256 నెంబర్స్ వరకే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఇందులో అంతకంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాము. ఓకే, యాజ్ ఫార్ యాజ్ పైథాన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్ యూనికోడ్ టు సపోర్ట్ 65,536 క్యారెక్టర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ASCII కోడ్ ఓన్లీ 256 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్, లైక్ ఇంగ్లీష్, గ్రీక్, స్పానిష్, చైనీస్, జపనీస్, అన్నిటినీ కవర్ చేస్తూ, ఆ సింబల్స్ అన్ని కవర్ చేస్తూ, అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కవర్ చేస్తూ
65,536 యూనికోడ్ వాల్యూస్ ని కలిగి ఉంటుంది. కంపేర్ టు సి లాంగ్వేజ్ ASCII code, it is so far better and wider range. Next, character. So as we know that character data type is not present in Python. Individual character also represented as string only. ఓకే, ఒక్క క్యారెక్టర్ ఉన్నా సరే, ఏ అనేది ఉన్నా సరే, దాన్ని ఎలా చూపిస్తాం మనం? స్ట్రింగ్లోనే చూపిస్తాం, స్ట్రింగ్ కిందనే చూపిస్తాం. క్యారెక్టర్ అనేది లేదు టు రిప్రజెంట్ ఇండివిజువల్ characters. Character data type char data type is not available in Python to represent individual characters. This is all about data types only. Okay, so if you have any doubts, please comment and please like this video. It will give motivation to me to do more videos. Like, share, comment. You can give any suggestions to me also. ఇంకా సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వండి, అండ్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ in comment. So please do subscribe SV Tech Knowledge.